So next section 2.11 MLD for linear codes. So MLD means what? A maximum likelihood decoding. So we already discussed maximum likelihood. What is maximum likelihood decoding? So we have a linear code C and V and W be the code word in C, and we find the error pattern U, then find the least length. Okay, so least length elements, we find the elements least in least length. Then least length consider errors കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് u is equal to, I think നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ u is equal to 0 0 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we get 0 0 elements. So 0 0 നമ്മൾ കോഡ് വേർഡ് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ v as a കോഡ് വേർഡ് സെൻഡ്, ഇപ്പോൾ v എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് കോഡ് വേർഡ് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ സോ v is take it as 0 0. ഓക്കെ, സോ 0 0 കിട്ടുന്ന ഒരു എലമെന്റ്സ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. 4 elements to give 0 0 and other 4 elements gives 1 1 1. So we take u as v as 0 0 0 and we receive w as a code word. Okay, so the 4 elements are the 4 elements gives the correct word. So നമുക്ക് പറയാം w is taken as 4 elements which gives 0 0. So this is the maximum likelihood decoding. So നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത വേർഡ് തന്നെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? v as a code word send, so we get the w as a received message. So correctly നമുക്ക് error patterns ഒന്നും ഇല്ലാതെ correctly message receive ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ so that v as a എന്താണ് കറക്റ്റ് വേർഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എൻകോഡിങ്ങും ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് ആർ ദ എൻകോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ദേ ആർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ കറക്റ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. C is a linear code. Assume that the code word v in C is transmitted and the word w is received. The resulting in the error pattern u is equal to v plus w, then w plus u is equal to v in C. So the error pattern u and the received word w are in the same concept of C. So already we 2.10.3 section we have 8 theorems ഉണ്ട്. So the third one is if the concept, that is u plus c is equal to v plus c ആണെങ്കിൽ and u and v are in the same concept ആയിരിക്കും. Okay, so similarly നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? So C is a linear code ആണ്. V as a send message. Okay, send wording ആണ്. So U is the V plus U. U is V plus U. That is the error pattern. And W നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് V is equal to നമ്മൾ എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു? W plus U is equal to എന്ത് തന്നെയാണ്? W plus U is equal to V ആണ്. So this element W plus U which belongs to the linear code C ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? U as a error pattern and received word W are in the same concept. U and W are in the same concept ആയിരിക്കും. Okay, since the error pattern of small weight are the mostly likely to occur, here is how MLD work for a linear code C. Upon receiving the word W, we choose a word U of at least weight in the concept C plus W and conclude that V is equal to W plus U was the word sent. Okay, so first നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Error pattern U എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. Of length എന്തായിരിക്കും? least weight ആയിട്ടുള്ള U's നെ find ചെയ്യുക. So find the word U which has least weight. Okay, and next we find V is equal to W plus U. W is also an element in C. Then V is equal to W plus U was the word sent. But we have U
and W are in the same causes ആണെങ്കിൽ V is a correct message ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay. So, example 2.11.1 consider ചെയ്യാം. Here, see linear code is 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay. So, നമ്മൾ causes consider ചെയ്യാണ്. In 2.10.4 problem നോക്കാം. So, here, അവിടെ നമ്മൾ okay. ഇവിടെ causes consider ചെയ്യാണ്. C plus 1, 0, 0 is a causes and U is 1, 1, 1, 0, 0. Next U is 0, 1, 0, 0. So, we get C plus 0, 1, 0, 0 causicity. And next we find U is C plus U is 0, 0, 1, 0. Then C plus this. Okay. So, we get the 4 causes. And next one. This is the causet. Okay. So, first namala U is taken as 0, 0. U this one consider. Appa 0, 0, 0. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay. Next, this one is C plus. So, this is the C plus 1, 0, 0. And this is the C plus 0, 1, 0, 0. And this is the C plus 0, 0, 1, 0. Okay. So, these are the causes of and U is taken as this one. Okay. So, we get this one. Next, we find a least element in each set. So, here is the 0, 0 is the least element. So, weight and 0. And here 1, 0, 0, this is the least weight element. So, here the weight is 1. Okay. And say, third one is 0, 1, 0, 0. Which has weight and 1 and this element also. 0, 1, 0, 0 and 0, 0, 1 has least element, least weight. Okay. And fourth one is 0, 0, 1, 0. Least weight. So, we taken U in the error pattern and find the error pattern U of weight is least one. Okay. So, first this is the first W, we choose W is 1, 1, 0, 1 is received. Okay. So, then C plus W is equal to Noka. C plus W is what? C plus 1, 1, 0, 1. But C plus 1, 1, 0, 1 consider the C plus 1, 1 first 0, 0, 0. So, we take the causes C plus W. Okay. So, first is C plus what? 1, 1, 0, 1. So, first element is 0, 0. Appo 0, 0, 0 plus 1, 1, 0, 1. Next, 1, 0, 1, 1 plus 1, 1, 0, 1. Next, 0, 1, 0, 1 plus 1, 1, 0, 1. Next, 1, 1, 1, 0 plus 1, 1, 0, 1. Okay. So, we get what? First element 1, 1, 0, 1. Second one 1 plus 1, 0. 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 0. Okay. And next, sorry. Okay. Next one, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0, 0 plus 0, 0, 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 0, 1 plus 1, 0, 1 plus 0 is 0. I'm sorry, 1. 0 plus 1 is 1. So, this is the C plus W. Okay. So, this is same as second one listed. Second one elements are 1, 0, 0. So, 1, 0, 0 in the present. Okay. And second one 0, 0, 1. 0, 0, 1, 1. And third one 1, 1, 0, 1. And 0, 1, 1, 0. Okay. But this is equal to C plus 1, 0, 0, 0. So, here U is 1, 0, 0, 0 and W is 1, 1, 0, 0. Okay. So, this same causes are. Okay. Clear. Then V is equal to what? W plus U. W is 1, 1, 0. W is 1, 1, 0, 1 plus U is 1, 0, 0 which is equal to 1 plus 1, 0. 1 plus 0 is 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 0. But here V is equal to 0, 1, 0, 1. Okay. And this element was mostly likely to the chord word sender which belongs to endana? Which belongs to C.
So നമുക്ക് എന്ത് വേണം? V is equal to W plus U. C plus W ഉം C plus U ഉം സെയിം എന്തായിരിക്കണം? സെയിം കോസസ് ആയിരിക്കണം. Then V is equal to W plus U എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? is a word in the linear code ആയിരിക്കണം. So 0 1 0 1 which belongs to the sets this one അല്ലേ? Okay, clear? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? V as mostly, most likely chord word sent എന്ന് പറയാം. So V is most likely, V was the most likely chord word sent. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്? C is equal to linear word തന്നെയുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാക്സിമം കോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഹിയർ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ഇത് പ്രകാരം 4 കോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ദിസ് വൺ, and second one C plus 1 0 0, third one C plus 0 1 0 0, and fourth one C plus 0 0 1 0. Okay, so least element of length consider. So here 1 0 0 is the least element, and this one 0 1 0 0 and 0 0 1, and third one 0 0 1 0. Okay, the same set ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ കോസസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Okay, next we choose W as 1101 is a received message. Then we find Z plus W, which is the same as some C plus U. Okay, so we get W and U. Then V is equal to W plus U, which belongs to the linear chord. When this element belongs to the linear chord, we say that V was the most likely chord sent. Okay, this is the problem. Clear? And next, suppose W is taken as 1 1 1. Okay, in the chord C plus W is the same as this one. C plus 1 is same as the C plus 0 1 0 0. Okay, C plus W same as this one. So here 0 1 0 0 and 0 0 1 is a least weight. So we can choose arbitrarily. U taken as U is equal to 0 1 0 0. This is the error pattern. Next we find W is equal to, V is equal to W plus U, which is same as 1 1 1 plus 0 1 0 0, which is equal to 1 0 1 1, the same as which belongs to the set. This one. Okay, which belongs to the set C. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? So V is, that is 1 0 1 1 was the most likely chord word sent എന്ന് പറയാം. Clear? But this is the MLD for linear chords. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ സെയിം, നമ്മൾ മുന്നേ സോ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് this one. And next definition is a syndrome. So here's definition is C be a linear chord of length n. Okay, and dimension k. Let H be the parity check matrix for C. നമ്മൾ already discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So seminar section parity check matrix. So parity check matrix is of the form the matrix X with the identity ആണ്. So X is n k by n minus k matrix ആണ്. So already ഞാൻ discuss ചെയ്തിരുന്നു. So we find first we have C is the linear chord of length n and dimension k. Then we find the parity check matrix H. Then for any W in Kn, the syndrome means that a WH is a word. Syndrome of W means that is the word WH in K raised to n minus k. Okay, so the syndrome of W means a syndrome of W means as a word WH. WH എന്ന് പറഞ്ഞ word ആണ് as a syndrome of W എന്ന് പറയുന്നത്. Its length is k raised to n minus k ആയിരിക്കും. Okay, so here the next example in 2.11.1 നമ്മൾ already discuss ചെയ്ത example തന്നെയാണ്. This one before. Okay, so H is this is the parity check matrix 1 1 0 1 1 0 0 1. This is the parity check matrix. So consider W is 1 1 0 1. Okay, then we find WH. So ഒരു കാര്യം just notice ചെയ്യാം, WH this is a metric representation ആണ്, but WH is a word ആണ്. It's not a matrix of a word of length is k raised to n minus k ആണ്. Okay, so this is 1 1.
And next example ആണ് UH. UH means U is an element 1 0 0, then H. UH is 1 1. So UH equal to WH. So here means എന്താ words of length എന്തായിരിക്കും same ആണ്. Length എന്ത് വരും here in 2.11.11 of a dimension 4 length 4 ആണ്. Okay, അപ്പോൾ k raised to n minus k പറയുമ്പോൾ 4 chords വരും. ഓക്കെ, എന്നോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. നോട്ട് എന്നെ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ syndrome. Syndrome means it's a word. Okay, so we have a theorem. Let C be a linear chord of length n and H be the parity check matrix for C. Let W and U be words in k raised to n. If WH is equal to 0, that is syndrome. Okay, if syndrome WH equal to 0, if and only W is a chord word in C, and WH is equal to UH if and only W and U are in the same causes. നമ്മൾ already discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. Here WH is equal to UH എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So അതിൻ്റെ C plus W അതുപോലെ C plus U both of them are same. Okay, and the third one is U is the error pattern in a received word W, then UH is the sum of the rows of H that corresponding to the positions in which error occurred in transmissions. ഇപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന എറർ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ UH എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സം ഓഫ് റോസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് corresponding to the position in which error occurs. So positions correspond to the positions in which error occur ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, തേർഡ് പൊസിഷൻ. സോ ആ പൊസിഷൻസിന്റെ സമ്മും കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു UH. ഓക്കെ, so this is an example. Here 2.11.1 length n is equal to 4 and dimension k is equal to 2 consider. Then the causes of H contain 2 raised to n, that is 2 raised to 4, which is 16 words. അപ്പോൾ causes 16 words of length n equal to 4 in the അത്രയും causes ഉണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ there are 2 raised to n minus k, that is 2 raised to 4 minus 2, that is 2 raised to 2, which is equal to 4 words of length n minus k, that is 2. And the syndrome means k raised to n minus k ആണ്. So here 2 raised to n minus k, which is equal to 4 causes of. അപ്പോൾ syndrome എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും? 4 causes elements ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് വേർഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ MLD. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിക്കോഡിംഗ് അറേ. സോ വിച്ച് മീൻസ് 2.11.6 which matches each syndrome with its causes leader is called standard decoding array or SDA. So standard decoding array അല്ലെങ്കിൽ or SDA means എന്താണ്? each syndrome with its causes leader. അതായത് സിൻഡ്രോമും അതുപോലെ തന്നെ causes leaderും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിക്കോഡിംഗ് അറേ പറഞ്ഞ അറേ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇതിന് ടേബിളിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹിയർ 2.11.1 these are the word length 1 ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സുകളാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് 0 0, സെക്കൻഡ് വൺ 1 0 0, തേർഡ് വൺ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക 0 1 0 0 0 0 1. Then we find UH. H is the parity check matrix ആണ്. So first we find the parity check matrix UH. Then we find UH. So we get 0 0 1 1 0 1 1 0. So these are the syndrome. So which matches each syndrome with its causes leader. Causes leader എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വരും 0 0 ആണ്. So which is equal to, so which matches? Okay, I have a doubt. We discuss later. Okay. So this is the syndrome. STA means each syndrome
with its causes. Syndrome causes ആയിട്ട് matching വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീകോഡിംഗ് അറേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രോബ്ലം വൈസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So the last section 2.12 reliability of IMLD for linear chords. Okay. കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, STA വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് റിലയബിലിറ്റി? ദാറ്റ് ഈസ് denoted by theta p. Okay, so here C is the linear chord of length n and dimension k. Theta p CV is the probability that if V in C is sent over a BAC binomial symmetric channel of probability p, then IMLD will correctly conclude that V was sent. That's error pattern കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ conclude ചെയ്യണം V was the sent message. Okay. So for each unique causates leader U and for each chord word V in C, V plus U is closer to P than to any other chord word. Okay. I'm sorry. So here the causes leader U. Causet leader means of length എന്തായിരിക്കും, least weight ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ causet leader കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. If here U is said to be a causet leader means that length of the chord word U is least ആയിരിക്കും. Length of U is പറയുന്നത് which is least length ആയിരിക്കും. Okay, least weight ആയിരിക്കും. Okay, so that so least weight chord wordനെയാണ് നമ്മൾ causes leader consider ചെയ്യുന്നത്. Okay, so U as a causes leader and V is a chord word in C, then V plus U is closer to V that any other chord word. Okay, അത് closer ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പം chord word എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, which is closer to. ഇപ്പോൾ V plus U is closer to V, then V plus U is another chord word എന്ന് പറയാം. Okay. And if W not equal to V plus U for some chord word V and unique causative leader U, then W is the least as close to some other chord word as it is to V. So U plus V is closer to V ആണ്, and U plus V is not equal to W, which means that W is another chord word. Okay, which is also closer to എന്തായിരിക്കും, V ആയിരിക്കും. And we already discussed ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ L of V what is a set of all W such that W is equal to U plus V, where U is a unique causes leader. Okay, ഇപ്പോൾ U എന്ന് പറയുന്നത് unique causes leader, then U plus V നെയാണ് നമ്മൾ W ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So set of all L of V means that this is set of all W is a form, W in the form എന്താ, V plus U is a unique causes leader. Okay, and if W is equal to V plus U, then theta P VW depend only on the weight of U. നമ്മൾ already discuss ചെയ്താണ്, which depend WT of U നെ, that is weight of U നെ dependable ആണ്. And therefore a linear chord C theta P CV does not depend on V. So theta P CV പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, അവിടെ സിയിലുള്ള ലീനിയർ വേർഡ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, which does not depend എന്താ പറയുക, വിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. Then we define the formula theta P of C which is equal to same as നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം തന്നെയാണ് W. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ചെയ്യാത്തത്. So W is equal, sigma U belongs to L of 0 P raised to n minus WT of U into 1 minus P whole raised to WT of U. I think L of 0 അല്ല, that is L of V ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, L of V ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, sorry. To find the reliability of a linear chord, we need
be concerned only with the unique causes leader. Okay. So, first reliability first U, what is U? Is a unique causes leader. So, simplify the calculate probability of each unique causes leader occurring as an error pattern. The sum of this probability to get theta p of C. So, first causes leader U consider. So, first causes leader U. Then we find the p raised to n minus wt of U into 1 minus wt of U plus another causes leader U consider. Then find this. So, all of us sum theta p of C. So, that is the reliability of a MLD. Okay. So, already discussed 2.12.1 is a same as 2.10.5 already discussed the same karyangal. So, just verify. Okay. So, this is the section 2.12 and complete first unit complete and we have 3 seminars. Okay.